Good evening, guys. Is my voice audible to you? Is my voice audible to you? Hi, guys. Hi. Hi, Shivani. Hi, Shrikar. Hi, Srinivas. Is my voice audible to you guys? Yes, right? Yes. Okay. Okay. So just wait for 1 or 2 minutes. We will start the session. Just wait for 1 or 2 minutes. We can start the session. Okay. How many of you already completed studying the surveying subject? అంటే ముందే మీరు సర్వేయింగ్ సబ్జెక్ట్ ఎంతమంది చదివి కంప్లీట్ చేస్తున్నారు? సర్వేయింగ్ సబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ ఎంతమంది కంప్లీట్ చేస్తున్నారు? మే ఐ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ స్టడీయింగ్ ద సర్వేయింగ్? అట్లీస్ట్ ఒక్కసారన్నా ఎంతమంది సర్వేయింగ్ చదివి కంప్లీట్ చేస్తున్నారు? ఓన్లీ వన్ పర్సన్? ఓన్లీ ఒక్కసారి అంటే ఏదో నేను 100% పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారని అడగట్లేదు, బట్ అట్లీస్ట్ వన్స్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కంప్లీటెడ్ ఇట్? ఓకే, ఓన్లీ వన్ పర్సన్. ఓన్లీ వన్ పర్సన్. ఓకే, భానుచందర్, వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్ శ్రీనివాస్. వెరీ గుడ్ శ్రీనివాస్. ఓకే, సో వితౌట్ వేస్టింగ్ మచ్ టైం, ఇంకా వేరే వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేసే బదులు మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే, వి విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్. ఓకే, so in today's session, guys, so we are going to start with which topic is we are going to start with the chain surveying. Okay, we are going to start with which topic? We are going to start with the topic called as the chain surveying. అయితే ఈ చైన్ సర్వేయింగ్లో టోటల్గా మనకి 14 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. సారీ, 14 క్వశ్చన్స్ చేసాము ఇవాళ. అయితే మీరు చదువుకునేటప్పుడు చైన్ సర్వేయింగ్లో మెయిన్గా చదవాల్సినవి ఏమేమిటంటే, మీరు చదివినప్పుడు చైన్ సర్వేయింగ్లో మెయిన్గా చదవాల్సినవి ఏమేంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫర్ చైన్ సర్వేయింగ్ అండి. ఓకే, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫర్ చైన్ సర్వేయింగ్. మీకు తెలుసు చైన్ సర్వేయింగ్లో మనకి చాలా టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ what are the different types of the chain, different types of the tapes. ఓకే, అవే కాకుండా మనకి ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయంటే, what are the uh, what are the different types of instrument we use to set up the offsets, what is the importance of ranging rod, what is the importance of pegs, arrows, and what are the instrument we use to measure the slope. So all these things are there, so these things you have to study. That is the first thing. And next to most important thing is corrections for chain surveying. Corrections in chain surveying, like correction for sag, correction for pull, correction for temperature. So all these things you have to study. Nearly 7 corrections ఉంటాయి మనకు, అవన్నీ తెలియాలి మీకు. ఆ తర్వాత కరెక్షన్స్ అప్లై చేసి ట్రూ లెంగ్త్ ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలి, లేకపోతే ట్రూ డిస్టెన్స్, ట్రూ ఏరియా ఆర్ ట్రూ డిస్టెన్స్ ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. Then last thing which is important is what is the limiting length of offset. What is the limiting length of offset? Okay, so these things are important, guys. These things are important. Okay, let us see the first question. Okay, see the first question. Consider the following statements. Consider the following statement. Statement 1 is length of the gunter chain is 66 feet. Second statement is revenue chain is also called as surveyor chain.
Which of the above statement is are correct? Option A, both 1 and 2 are true. Option B, only 1 is true. Option C, only 2 is true. And option D, both the statements are wrong. Both the statements are wrong. What is the correct answer for this question? Consider the following statements. S1 is given as length of the Gunter chain is 66 feet. S2 revenue. Statement 2 is revenue chain is also called as surveyor chain. And question is which of the above statement is are correct? అవునా? ఆప్షన్ బి ఎవరో చెప్పారు ఆప్షన్ బి అన్నారు. దట్స్ ద రాకేష్. రాకేష్ ఆప్షన్ బి అన్నాడు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఆప్షన్ ఏ అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే లెంగ్త్ ఆఫ్ ద గంటర్ చైన్ 66 ఫీట్. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ నాట్ గైస్? Is it correct statement or not? Length of the Gunter chain is 66 feet. Length of the Gunter chain is 66 feet. Is it the correct statement or not? Yes, it is the correct statement. And what is the length of so Gunter chain చెప్పారు మీరు ఫస్ట్ 66 feet అని. And what is the length of engineer's chain guys? What is the length of the engineer's chain? What is the length of the engineer's chain? What is the length of the engineer's chain? Length of the engineer's chain is 100 feet. Very good. Engineer's chain is 100 feet. And what is the length of the revenue chain is? What is the length of the revenue chain is guys? How much is the length of the revenue chain? How much is the length of the revenue chain guys? How much is the length of the revenue chain? 33 feet. Revenue chain వచ్చేసి ఎంత అంటే 33 feet అండి. అయితే Gunter chain length 66 feet. That is the correct statement. There is nothing wrong in that. And see the second statement. Revenue chain is also called as a surveyor chain, they told. Is it the correct statement, guys? No. Because revenue chain is not called as surveyor chain and Gunter chain is called as surveyor chain, guys. Which chain is called as surveyor chain? Gunter chain is called as the Gunter chain is called as the surveyor chain, not the revenue chain. So second statement is wrong and only first statement is true. Is it clear guys? Is it clear? So now tell me what is the correct option? Now tell me what is the correct option guys? What is the correct option guys? What is the correct option? What is the correct option? Option B is the correct answer guys. Only one is true. Statement 2 is wrong here. Is this point clear all of you? 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 Yes or no? Yes. జఫాగడ్ వచ్చేసాడు. జఫాగడ్ వచ్చేసాడు అయ్యా బాబు. జఫాగడ్ ఏం చేయాలబ్బా కళ్యాణ్ బాబు? మై గాడ్. ఇల్లేంటా బాబు మన మీద పగబట్టారేంటి ఇల్లు ఏమన్నా? రోజు వచ్చేస్తారు టయానికి. రిపోర్ట్ చేస్తున్నా కూడా అవ్వట్లేదు ఏంటో మరి. ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. See the next question guys. See the next question. See the next question guys. Consider the following statements. Statement 1 is chain is standardized at a pull of 80 kilonewtons. Statement 2 is tolerance allowed in the length of a 20-meter chain is plus or minus 8 mm. Plus or minus 8 mm. Then which of the above statement is correct? Question is which of the above statement is correct?
Chain is standardized at a pull of 80 kilonewtons. That is the first statement. Tolerance allowed in the length of a 20-meter chain is plus or minus 8 mm. And option A, both 1 and 2 are true. Option B, only 1 is true. Option C, only 2 is true. Option D, both statements are wrong. What is the correct answer, guys? What is the correct answer? What is the correct answer? Option D is the correct answer. Exactly. Option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Because if you take the chain, chain is standardized at what pull is, chain is standardized at a pull of, 18 newtons, guys. Chain is standardized at what pull? It is standardized at a pull of 18 newtons. 18 newtons, but here they have given like 80 kilonewtons. So first statement is wrong. First statement is wrong. Let's see the second statement. Tolerance allowed in the length of a 20-meter chain is plus or minus 8 mm. Tolerance allowed in the length of a 20-meter chain is plus or minus 8 mm. Is it correct statement, guys? No, because for a 20-meter chain, what is the tolerance allowed is plus or minus 5 mm, and for a 30-meter chain, what is the tolerance allowed is plus or minus 8 mm. So both statements are wrong here. Both statements are wrong here. Now my question is, at what temperature chain is standardized? At what temperature chain is standardized? At what temperature chain is standardized? 20 degrees centigrade. Very good. At what temperature chain is standardized, guys? Chain is standardized at 20 degrees centigrade temperature. 20 degrees centigrade temperature. Okay, that's the one. Okay, so ఇక్కడ 80 కిలో న్యూటన్స్ కాదండి, 18 న్యూటన్స్. అదే కేజెస్ లో ఇస్తే ఎన్ని కేజెస్ అవుతుంది? చైన్ ఈజ్ స్టాండర్డైజ్డ్ ఎట్ ఎ పుల్ ఆఫ్ హౌ మెనీ కేజెస్? చైన్ ఈజ్ స్టాండర్డైజ్డ్ ఎట్ ఎ పుల్ ఆఫ్ హౌ మెనీ కేజెస్? చైన్ ఈజ్ స్టాండర్డైజ్డ్ పుల్ ఆఫ్ హౌ మెనీ కేజెస్? అరే కళ్యాణ్, 18 న్యూటన్స్ అంటే ఎన్ని కేజెస్ బై? అప్రాక్సిమేట్ గా చెప్పండి. 80/10 వేసుకోండి, అప్పుడు మనకి 8 కేజెస్ వస్తుంది. సో చైన్ ఈజ్ స్టాండర్డైజ్డ్ ఎట్ పుల్ ఆఫ్ 8 కేజెస్ ఆర్ 18 న్యూటన్స్ అన్నమాట. 8 కేజెస్ ఆర్ 18 న్యూటన్స్. 800 కాదు, 1 కేజీ ఈక్వల్ టు 9.81 న్యూటన్ మనకి. సో 18 న్యూటన్స్ అంటున్నాను కాబట్టి 80/9.81 వేయాలి. బట్ 9.81 వేసే బదులు అప్రాక్సిమేట్ గా అక్కడ 10 వేసుకోండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ 8 కేజెస్. ఓకే, దట్స్ ద పాయింట్, గైస్. Let us see the next question. Very easy question, very basic question. This is very basic question. Which of the following represents the well-conditioned triangle if given values are angles in it? Which of the following represents the well-conditioned triangle if the given angles are well-conditioned triangle given values are angles in it? Option A 90, 70, 20. Option B 65, 100 and 15. Option C 70, 70 and 40. Option D 30, 20 and 130. What is the correct answer, guys? Very basic question it is. Very easy question it is. Very easy question it is. Option C is fixed. Option C is fixed, right? C is fixed. Okay, let us see. So basically, for a well-conditioned triangle, if you see, no angle should be greater than 120 degrees and no angle can be less than 30 degrees. For a well-conditioned triangle, what is the condition is no angle can be greater than 120 degrees, no angle can be less than 30 degrees. This is the condition. ఒకవేళ ఏదైనా ట్రయాంగిల్లో ఈ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇల్ కండిషన్డ్ ట్రయాంగిల్ అంటాం.
ఏదన్నా ఒక ట్రయాంగిల్లో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే దాన్ని ఏమంటామంటే అండి మనం ఇల్ కండిషన్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. చూడండి, వెల్ కండిషన్ ట్రయాంగిల్ అంటే నో యాంగిల్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 120 డిగ్రీస్ అండ్ నో యాంగిల్ షల్ బి లెస్ దాన్ 30 డిగ్రీస్. అదే మనకి ఇల్ కండిషన్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి అంటే ఎయిదర్ వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 120 డిగ్రీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 30 degrees. Either one of the angle is greater than 120 degrees or one of the angle is less than 30 degrees. That is called as the ill condition triangle. So first one ill condition triangle అవుతుందండి because one angle is less than 30. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కూడా మనకి ఇల్ కండిషన్ డే అవుతుందండి, ఎందుకంటే వన్ యాంగిల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 30. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి వెల్ అవుతుంది బికాస్ నో యాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 120 డిగ్రీస్ ఆర్ లెస్ దాన్ 30 డిగ్రీస్. సో దిస్ ఈస్ ద వెల్ కండిషన్ ట్రయాంగిల్. అండ్ అగైన్ వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 120. సో దిస్ ఈస్ ద ఇల్ కండిషన్ ట్రయాంగిల్. So like this you have to say whether a triangle is well conditioned or ill conditioned triangle. అయితే మనం చైన్ సర్వేయింగ్లో మనం ట్రయాంగిలేషన్ చేసేటప్పుడు చైన్ సర్వేయింగ్లో మనం ట్రయాంగిల్ చేసేటప్పుడు వెల్ కండిషన్ ట్రయాంగిల్ ఉండాలా, ఇల్ కండిషన్ ట్రయాంగిల్ ఉండాలా? చైన్ ట్రయాంగిలేషన్లో మనం చేసేటప్పుడు వెల్ కండిషన్ ట్రయాంగిల్ ఉండాలా, ఇల్ కండిషన్ ట్రయాంగిల్ ఉండాలా? వెల్ కండిషన్ ట్రయాంగిల్ ఉండాలి. కెన్ ఎనీవన్ సే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ గైస్? వెల్ కండిషన్ ట్రయాంగిలే ఎందుకు ఉండాలి అంటే, వెల్ కండిషన్ ట్రయాంగిలే ఎందుకు ఉండాలంటే చెప్తాను చూడండి. సపోజ్ మీరు ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నారు, ఆ ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ యాంగిల్ వచ్చేసి 170 డిగ్రీస్, ఓకే, 178 డిగ్రీస్ అనుకుందాం. ఇక్కడ యాంగిల్ వచ్చేసి 1 డిగ్రీ, ఇక్కడ యాంగిల్ వచ్చేసి 1 డిగ్రీ. సో ఒక యాంగిల్ వచ్చేసి 178, ఇంకొక యాంగిల్ వచ్చేసి 1 డిగ్రీ, ఇంకొక యాంగిల్ వచ్చేసి 1 డిగ్రీ. ఇలా ఉందనుకోండి సపోజ్. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏరియా క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ అని కాదు, ఏరియా క్యాలిక్యులేషన్తో సంబంధం లేదండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే 1 డిగ్రీ ఉందనుకోండి యాంగిల్, మనం ప్లాట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే రెండు లైన్స్ మధ్య తక్కువ యాంగిల్ ఉంటే అవి డ్రా చేసినప్పుడు కార్నర్స్లో ఇలా మనకి మెర్జ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. రెండు లైన్స్ మధ్య యాంగిల్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం వాటిని ప్లాట్ చేసినప్పుడు కార్నర్స్లో ఏమవుతాయంటే మెర్జ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఇలా మెర్జ్ అయిపోవడం వల్ల మనకి క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేది సరిగా చేయలేము, అంటే ఏరియా అనేది సరిగా మెజర్ చేయలేము. సో why we require the well conditioned triangle is to avoid this merging on the plotting. అలా కాకుండా యాంగిల్ అనేది ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనకి మెర్జింగ్ అనేది వస్తుందా? ఇట్లా కార్నర్ కి ముందే మెర్జింగ్ వస్తుందా యాంగిల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే? లేదు. అలా కాకుండా యాంగిల్ అనేది తక్కువగా ఉంటే కార్నర్ కు ముందే మనకు మెర్జింగ్ వస్తుంది, దానివల్ల మనకు ప్లాటింగ్ అనేది సరిగా రాదు. ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్ గైస్? ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్? Is my point clear? Why we require the well conditioned triangle is because to make the plotting easy. To make the plotting easy. Okay. Let us see the next question, guys. Those who are watching our session, take a like for the session. Nearly 50 people are there, nearly 48 people are there. Take the like for the session so that we will go to the next question. Like the session guys, we will go for the next question. Okay, so ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. area of the ground measured using a chain is, area of the ground measured using a chain of 20 meters is 500 square meter. Later it was found that chain is 1 meter too long. What is the true area of the ground? See the question guys, again I am reading. Area of the ground measured using a chain of 20 meters is 500 square meter. Later it was found that chain is 1 meter too long. What is the true area of the ground? That is the question asked here.
Option A 525 square meters, option B 475 square meter, option C 551.25 square meter, option D 453.51 square meter. You require pen and paper to solve the question, guys. You require pen and paper to solve this question. ఓకే, ఏదో డైరెక్ట్గా చేయాలంటే చేయలేము. సో అందుకని నేను ముందే చెప్తున్నాను, ముందు కూడా ఫర్దర్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో కీప్ ఏ పెన్ అండ్ పేపర్ విత్ యూ. కీప్ ఏ పెన్ అండ్ పేపర్ విత్ యూ. ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, మీకు పేషెన్స్ లేదు ఇవన్నీ సాల్వ్ చేయడానికి, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దమ్ముగా ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి హ్యాపీగా పడుకోండి. బట్ పేషెన్స్ ఉంటేనే సెషన్లో అటెండ్ అవ్వండి. ప్యారలల్గా మాతో పాటు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి. మీ నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి, మీ యాక్యురసీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి, మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. ఓకే, సి గివ్ ద ఆన్సర్ గైస్ నౌ. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫ్యూ గైస్ ఆర్ సేయింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నాకు ఒక పాయింట్ చెప్పండి. చైన్ ఈజ్ టూ లాంగ్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు కరెక్షన్ అనేది పాజిటివ్ అవుతుందా లేదా? చైన్ ఈజ్ టూ లాంగ్ అనుకున్నప్పుడు కరెక్షన్ అనేది పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా? In chain is too long condition, correction is positive or negative? In chain is too long condition, correction is positive or negative? Correction is, अरे भाई बेसिक रे भाई बेसिक है प्रणीत, बेसिक अंडी इदी positive. For chain is too long condition, correction is positive. For chain is too short condition, for chain is too short condition, correction is negative. Remember this point guys, very important point this is. Whenever the chain is too long, correction is positive. Whenever the chain is too short, correction is negative. So directly we can eliminate two options here. Directly we can eliminate two options here. Directly we can eliminate two options here. What are the two options you can eliminate is, you can eliminate 475, you can eliminate 453. You can eliminate both these options. ఎందుకంటే మనకు కరెక్షన్ పాజిటివ్ అయితే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ అనేది 500 స్క్వేర్ మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. మనకు వచ్చే ఆన్సర్ అనేది 500 స్క్వేర్ మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో బోత్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ రాంగ్. అయితే ఇప్పుడు మనకి ట్రూ ఏరియాకు ఉన్న ఫార్ములా ఏంటి అంటే, ట్రూ ఏరియా ఈక్వల్ టు మెజర్డ్ ఏరియా ఇంటూ incorrect length of chain divided by true length of chain. బట్ దీనికి మనం ఏం తీసుకోవాలంటే, ఏరియా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ స్క్వేర్ తీసుకోవాలండి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఏరియా వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మెజర్డ్ ఏరియా ఎంత వచ్చిందంటే మనకి 500 స్క్వేర్ మీటర్స్ వచ్చింది. మెజర్డ్ ఏరియా ఎంత వచ్చింది, 500 స్క్వేర్ మీటర్స్ వచ్చింది. అండ్ ఇన్కరెక్ట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద చైన్ దట్ ఈస్ 21, because chain is 1 meter too long and true length of the chain is 20 and whole square we have to take. What we have to take? Whole square we have to take. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు 500 into 441/400, 500 into 441/400. So what is the answer guys? 500 into 441/400. 2 zeros cancel అయిపోతాయి. ఓకే, 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇది మీరు మల్టిప్లై చేసేయచ్చు, మల్టిప్లై చేసి మీరు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? విల్ ఇట్ బి 525 నౌ? ఇది 525 అవుతుందా? అవ్వదు. 525 అవుతుందా? అవ్వదు. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ గైస్? 551.25 స్క్వేర్ మీటర్స్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, మీరు చూడండి స్టార్టింగ్ లోనే ఒక చిన్న తప్పు చెప్పారు. ఇఫ్ చైన్ ఈజ్ టూ లాంగ్, కరెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ అండి. ఇఫ్ ద చైన్ ఈజ్ టూ షార్ట్, కరెక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్ అండి. మీరు ఎర్రర్ గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారేమో, బట్ ఎర్రర్ కంటే కూడా కరెక్షన్ ఎక్కువ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో కరెక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కరెక్షన్, if the chain is too long, correction is positive. If the chain is too short, correction is negative. And what is the formula for the true area is measured area into incorrect length of the chain by true length of the chain whole square. అది వేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే 551.25 వస్తుంది. Is it clear guys? Is it clear? Is it clear? Is this clear guys?
yes. Okay, see the next question. Basic question అండి ఇది కూడా. Basic question అండి ఇది కూడా. French crossstaff is used. French crossstaff is used to establish. French crossstaff is used to establish option A perpendicular offsets, option B oblique offsets, option C offsets of 45 degrees multiple, option D offsets of 30 degrees multiple. Offsets of 45 degrees multiple, options offsets of 30 degrees multiples. Okay. సో ఇక్కడ మనకి క్రాస్ స్టాఫ్ లో బేసికల్ గా 3 టైప్స్ ఉన్నాయండి. క్రాస్ స్టాఫ్ లో మనకి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 టైప్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్ అండి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి అడ్జస్టబుల్ క్రాస్ స్టాఫ్. థర్డ్ వన్ ఏంటి అడ్జస్టబుల్ క్రాస్ స్టాఫ్. ఇలా మనకి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్ తీసుకుంటే దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే టు ఎస్టాబ్లిష్ ద పర్పెండిక్యులర్ ఆఫ్సెట్స్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్? టు ఎస్టాబ్లిష్ ద పర్పెండిక్యులర్ ఆఫ్సెట్స్. అదే ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద ఆఫ్సెట్స్ ఆఫ్ 45 degrees, 90 degrees, 135 degrees like that. దెన్ అడ్జస్టబుల్ క్రాస్ స్టాఫ్ తీసుకుంటే దీనితోటి మనం ఆఫ్సెట్స్ ఆఫ్ ఎనీ యాంగిల్, ఆఫ్సెట్స్ ఆఫ్ ఎనీ యాంగిల్ ఇలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మీరు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్ ఏమో పర్పెండిక్యులర్ ఆఫ్సెట్ కి, ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్ ఏమో ఆఫ్సెట్స్ ఆఫ్ 45 degrees మల్టిపుల్స్ కి, అడ్జస్టబుల్ క్రాస్ స్టాఫ్ వచ్చేసి ఆబ్లిక్ ఆఫ్సెట్స్ కి. So what is the answer now guys? Offsets of the 45 degrees multiples. Offsets of the 45 degrees multiples. Is it clear guys? Is it clear? Is it clear? Yes. అయితే మనకి ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్ లో ఓపెనింగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అండి, ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్ లో మనం ఓపెనింగ్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలా ఉంటాయి. సో టోటల్ గా ఎన్ని ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయంటే 4 ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఓపెనింగ్, సెకండ్ ఓపెనింగ్, థర్డ్ ఓపెనింగ్ అండ్ ఫోర్త్ ఓపెనింగ్. మళ్ళీ ఇది ఫస్ట్ అవుతుంది, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్. ఇలా మనకి 4 ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్ లో. 4 సైడ్ 4 ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 సక్సెసివ్ ఓపెనింగ్స్ ఈస్ 45 degrees. That's why you can establish the offsets of the 45 degrees multiples. Is it clear guys? Shall I go to the next question? Shall I go to the next question guys? Shall I go to the next question? Okay, before going to the next question, let me tell you one point. ఇప్పుడు ఈ సెషన్స్ మీరు అందరూ చూస్తున్నారు, మేబీ ఒక 50 మెంబర్స్ లేకపోతే 40 మెంబర్స్ చూస్తున్నారు. చూసినప్పుడు మీకు ఒకవేళ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆన్సర్ వస్తే మీరు ఆనందపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఆన్సర్ రాకపోతే బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా లెర్నింగ్ ఫేజ్ అన్నమాట. ఇదంతా ఏంటంటే మనకి లెర్నింగ్ ఫేజ్. సో లెర్నింగ్ ఫేజ్ లో మనకి ఇంకా చాలా టైం ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామ్కి, ఏదో ఎగ్జామ్ 10 రోజుల్లో ఉంది అప్పుడు మనం మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాం అంటే బాధపడాలి. బట్ ఈ సెషన్స్ ఏంటంటే మీకు కంప్లీట్ గా లెర్నింగ్ కోసం ప్లాన్ చేసినవే. ఈ సెషన్స్ మొత్తం కూడా మీకు దేనికోసం ప్లాన్ చేసినవి? లెర్నింగ్ కోసం ప్లాన్ చేసినవి. అంటే మీకు బుక్స్ లో ఎక్కడెక్కడ కార్నర్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. ఓకే, బుక్స్ లో ఎక్కడెక్కడ కార్నర్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు, అది గుర్తు పెట్టుకొని ప్లాన్ చేసినవి అనమాట. సో అందుకని మీరు ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ రాకపోయినా, క్వశ్చన్స్ మిస్టేక్ చేస్తున్నా ఎక్కడ డిసప్పాయింట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దీని నుంచి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఏదైతే క్వశ్చన్ రాంగ్ చేస్తున్నారో దాని కాన్సెప్ట్ ఇక్కడే రివైజ్ చేసుకోండి. ఇంకా మీరు అడిషనల్ గా బుక్స్ ఓపెన్ చేసి చదవండి. అంతేకాని ఎక్కడ నెగిటివ్ గా ఫీల్ అవ్వడానికి ఏమీ లేదనమాట. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఫర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. అంతే. ఓకే, లెట్ us see the next question.
ఇదేంటి మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ వచ్చింది? Sorry, small mistake happened. Okay. So let us see the next question, guys. Let us see the next question. Let us see the next question. This is the next question. This is the next question, guys. See the next question. In surveying, optical square is used to setting out the right angles. Optical square అనేది మీరు వినే ఉంటారు. What is the purpose of optical square is to establish the perpendicular offsets. To establish what? To establish the perpendicular offsets. అయితే ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే యు ఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద పర్పెండిక్యులర్ ఆఫ్సెట్. ఇది అందరికీ తెలిసిన పాయింటే. Then they are saying in the optical square, if you know, two lenses will be there. In the optical square, if you know, two lenses will be there. ఇక్కడ టూ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి మనకి. ఇక్కడ మనకి టూ లెన్సెస్ ఉంటాయండి. Then the question is this lens is called as horizon glass here. This lens is called as index glass. దీన్ని మనం horizon glass అంటాం. దీన్ని మనం index glass అంటాం. ఓకే, దీన్ని మనం ఏమంటాం? horizon glass అంటాం. దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే index glass అంటాం. అయితే ఈ రెండిటికి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంతో అందరికీ తెలుసు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ ఈస్ 45 degrees. అందరికీ తెలిసిన పాయింటే ఇది. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో అడుగుతుంది ఏంటి అంటే ద హారిజన్ గ్లాస్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ డాష్ విత్ ద హారిజన్ సైడ్ అండ్ ఇండెక్స్ గ్లాస్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ డాష్ విత్ ద ఇండెక్స్ సైడ్. ఇప్పుడు హారిజన్ సైడ్ అంటే ఇదండి. ఇది హెచ్ గ్లాస్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇది హారిజన్ సైడ్. ఇది ఐ గ్లాస్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇది ఇండెక్స్ సైడ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ ఎంత అండ్ ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ ఎంత అంటున్నారు. అంటే హారిజన్ సైడ్ తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది, ఇండెక్స్ గ్లాస్ ఇండెక్స్ సైడ్ తోటి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆస్క్. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ చూసి అప్రాక్సిమేట్ గా మీ ఆన్సర్ చెప్పండి. డయాగ్రామ్ చూసి మీరు ఆన్సర్ ఎంతో గెస్ చేయండి. అరే డయాగ్రామ్ చూడండి బాయ్, డయాగ్రామ్ చూసి ఆన్సర్ చెప్పండి. Okay, first of all tell me whether both angles are greater than 90 or not. In the diagram if you observe, both the angles are greater than 90 degrees. Then what is the answer is D. Option D is the answer. 120 degrees and 105 degrees. 120 degrees and 105 degrees. That is the answer guys. అయితే ఇప్పుడు కొంతమందికి అనిపిస్తుండొచ్చు ఇదేంట్రా బాబు ఈ క్వశ్చన్ ఇంత డెప్త్ లో ఉంది, అసలు మనం ఎప్పుడు చూడలేదని. ఎప్పుడన్నా ఈ టాపిక్ అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ చూసారా మీరు? 120 డిగ్రీస్ 105 డిగ్రీస్ ఎప్పుడన్నా ఈ కాన్సెప్ట్ చూసారా? మీరు 120 105 డిగ్రీస్ ఎప్పుడన్నా చూసారా? నో, చూడలేదు. కొంతమంది చూసారు, వెరీ గుడ్. చూసుంటే వెరీ గుడ్. బట్ దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ ఇన్ ఎంపీఎస్సి MES 2019 మహారాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్ లో 2019 లో అడిగిన క్వశ్చన్ అండి. అది 2019 క్వశ్చన్ అంటే రీసెంట్ గా అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్ అన్ని ఈజీగా ఉంటాయి, పైవేం చదివితే సరిపోతుంది అనుకోవడానికి లేదు. మనకు ఏదైతే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో అవన్నీ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, లెట్ us see the next question guys. Without wasting much time, let's see the next question.
See the next question. So question is, if the W is the weight of the tape per unit length and L is the unsupported length of the tape, correction for sag is. Correction for sag is. That's the question. If W is the weight of the tape per unit length అంటున్నాడు, weight of the tape for what అంటున్నాడు, weight of the tape per unit length అంటున్నాడు, L is the unsupported length of the tape, then correction for sag is W square L cube by 24p square, that is option A. Option B, W square L cube by 24p. Option C, W square L square by 24p square. Option D, W square L by 24p square. అయితే అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, మీరందరూ చెప్పింది కరెక్ట్ పాయింటే, మీరందరూ చెప్పింది కరెక్ట్ పాయింటే, మీరందరూ చెప్పింది కరెక్ట్ పాయింటే. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ W square L cube by 24p square. This is the correct answer. But suppose question లో కానీ W is the weight of the tape అన్నాడు అనుకోండి, సింపుల్ గా అంటే పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ అనేది మెన్షన్ చేయకుండా if W is the weight of the tape అన్నాడు, అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి? if W is the weight of the tape అన్నాడు, not the weight of the tape per unit length, if W is the weight of the tape, then what is the correction for sag, guys? If W is the weight of the tape, then what is the correction for sag? W square L by 24p square. W square L by 24p square. Ante if W is the total weight of the tape, if W is the total weight of the tape, this is the answer. If W is the weight of the tape per unit length, this is the answer. అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి, correction for sag is positive or negative? Correction for sag is positive or negative, guys? Correction for sag is positive or negative? L square కాదండి, W square L by 24p square అంతే. Correction for sag is negative. Okay, whatever the correction for sag is negative. అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో ఓవర్గా ఆలోచించేస్తారు, ఇదేంట్రా బాబు కరెక్షన్ ఫర్ సాగ్ అనేది నెగిటివ్ కదా, మరి నెగిటివ్ ఇవ్వట్లేదని. బట్ అది మనం అక్కడ అనవసరం అండి. మనకు ఉన్న ఆప్షన్స్లో బెస్ట్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకొని మనం బయటికి రావాలి. మనకు ఉన్న ఆప్షన్స్లో బెస్ట్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకొని బయటికి రావాలి. సో వీ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ దట్ నెగిటివ్ సైన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. We have to ignore that negative sign in the exam. So what is the answer for this question is option A is the answer. Okay, let us see the next question. Let us see the next question, guys. The tension at which the effect of pull is neutralized by the effect of sag is known as. The tension at which the effect of pull is neutralized by the effect of the sag is known as. Option A, appropriate tension. Option B, neutral tension. Option C, equal tension. Option D, normal tension. What is the correct answer? What is the correct answer for this question? The tension at which the effect of the pull is neutralized by the effect of the sag is known as. Yes, Shikya, tell me. Option D, normal tension is the answer. What is the answer, guys? Normal tension is the answer. Normal tension is the answer. సో ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనకి సాగ్ వల్ల ఎప్పుడు కూడా టేప్ అనేది ఇలా అయిపోతుంది. సాగ్ వల్ల మనకి టేప్ ఎప్పుడు అయిపోతుంది, ఇలా అయిపోతుంది. ఇలా అయిపోయినప్పుడు మనం టేప్ని నార్మల్ లెంగ్త్కి తీసుకురావాలి అంటే, టేప్ని నార్మల్ లెంగ్త్కి తీసుకురావాలంటే మనం టెన్షన్ అప్లై చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ అప్లై మోర్ టెన్షన్, దెన్ టేప్ విల్ కమ్ టు ద నార్మల్ పొజిషన్. సో ఇక్కడ నార్మల్ పొజిషన్లోకి రావాలి అంటే థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ బాయ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత అడగాల్సింది నువ్వు, అది క్వశ్చన్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు అలాంటివి. సరే చూడండి, సో నార్మల్ పొజిషన్లోకి రావాలి అంటే
మనం అప్లై చేసే టెన్షన్ని ఏమంటామంటే నార్మల్ టెన్షన్ అంటాం. సో the pull which balance the effect of the sag, the pull which neutralize the effect of the sag. ఎప్పుడైతే సాగ్ వస్తుందో అప్పుడు మనం పుల్ అప్లై చేసి న్యూట్రలైజ్ చేయాలి. ఆ పుల్ని మనం ఏమంటామంటే నార్మల్, దాన్ని ఏమంటామంటే నార్మల్ టెన్షన్ అంటాం. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఈ నాగబాబు ఏంటయ్యా బాబు నాన్ సింగ్ లో ఉన్నాడు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఈస్ నార్మల్ టెన్షన్ మీనింగ్? Is it clear what is normal tension meaning? ఓకే, అయితే మీకు ఇప్పుడు ఈ నార్మల్ పుల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ నార్మల్ పుల్ ఏదైతే ఉందో దీనికి మనకి ఒక ఫార్ములా కూడా ఉంటుందండి. ఓకే, నార్మల్ పుల్ ఏదైతే ఉందో దీనికి మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఆ ఫార్ములా ఏంటి అంటే P ఈక్వల్ టు 0.204 W ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏఈ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ P మైనస్ P నాట్. Okay, what is the formula to determine the normal pull is guys? Normal pull equal to 0.204 into W into under root of AE divided by root of P minus P naught. ఇక్కడ P naught అంటే ఏంటి అంటే స్టాండర్డైజ్డ్ పుల్ అన్నమాట. P naught అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్టాండర్డైజ్డ్ పుల్. సో P naught is the standardized pull, P is the normal pull. From this equation we can determine what is the normal pull or normal tension. That's the one. Okay, shall I go to the next question? Shall I go to the next question? Yes. Okay, next, see the next question guys. Again this is a problem, you have to use your pen and paper. If the downward end of a 20-meter tape is hold 80 centimeter too low, the horizontal length will be. If the downward end of a 20-meter tape is hold 80 centimeter too low, the horizontal length will be. అంటే ఒక 20-meter tape ని ఏం చేశారంటే 20-meter tape ని ఏం చేశారంటే ఇలా పట్టుకున్నారన్నమాట. ఇలా పట్టుకున్నారు 20 మీటర్స్ టేప్ ని. అంటే హారిజంటల్ గా పట్టుకోకుండా ఇంక్లైన్డ్ గా పట్టుకున్నారు. పట్టుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ హైట్ లో వచ్చిన డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 80 సెంటీమీటర్స్ అంటారు. ఓకే, దట్స్ వై క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ ఇఫ్ ద డౌన్వర్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎ 20 మీటర్ టేప్ ఈస్ హోల్డ్ 80 సెంటీమీటర్ టు లో, దెన్ వాట్ ఈస్ ద హారిజంటల్ లెంగ్త్ అంటున్నాడు. ఇప్పుడు మనకి ఈ హారిజంటల్ లెంగ్త్ ఎంత అంటున్నాడు? ఇంక్లైన్ లెంగ్త్ వచ్చేసి 20 మీటర్ గైస్. అండ్ ఈ ఇది ఎంత హైట్ లో ఎంత లోలో పెట్టాడంటే 80 సెంటీమీటర్స్ లోలో పెట్టాడు. దెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద హారిజంటల్ లెంగ్త్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది నాకు చెప్పండి, మనకి హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ 20 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందా 20 కన్నా తక్కువ ఉంటుందా? హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ 20 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందా 20 కన్నా తక్కువ ఉంటుందా? Slope distance 20 అయినప్పుడు horizontal distance is greater than 20 or less than 20? Slope distance is 20 meters, horizontal distance should be less than 20. Horizontal distance should be how much? Less than 20. So less than 20 అని మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు less than 20 అని మనకు తెలుసు. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే కరెక్షన్ ఫర్ స్లోప్ అప్లై చేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి టేప్ అలా పట్టుకున్నాము అంటే అది కరెక్షన్ ఫర్ స్లోప్ అవుతుంది. And what is the correction for slope is it is negative, so it is nothing but minus h square by 2l. ఇప్పుడు ఇక్కడ minus h square అంటే minus 0.8 square divided by 2 into l. l is how much? Is 20 meter guys. ఇది 0.8 ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే 80 సెంటీమీటర్ is 0.8 meters కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మీరు ఇది అప్లై చేస్తే ఎంత అవుతుందంటే minus 0.8 square అంటే 0.64, 2 into 20 అంటే 40 meters. సో minus 0.64 by 40 meters ఎంత అవుతుందండి? minus 0.64 by 40 meters ఇది ఎంత అవుతుంది? Is it 0.016 or not? Minus 0.016 or not? Is it minus 0.016 or not?
minus 0.016 or not? Yes. Then tell me what is the answer, guys? 20 correction అనేది minus 0.016. 20 meters minus 0.016. This is nothing but 19.984. This is nothing but how much? 19.984 meter. So option B is the answer. అంటే ఈ క్వశ్చన్ మనకి చూసిన బట్టే అసలు కరెక్షన్ ఫర్ స్లోప్ అనేది అప్లై చేయాలా లేదా ఐడియా రాదు మనకి. బట్ ఎప్పుడైతే మనం ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేసామో మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఎన్నిసార్లు మార్చి మార్చి ఇచ్చినా కూడా మనం సాల్వ్ చేసే పొజిషన్లో ఉంటాం. Okay, let us go to the next question, guys. Let us go to the next question. Let us go to the next question. You people give me the answer meanwhile. And those who are watching our sessions for the first time, subscribe to our channel. Shiva sir rangamloki vachesar akkada likes kottandi abba ani. Shiva sir is back. అందరూ ఒకసారి శివ సార్కి హాయ్ చెప్పండి. కింద లైక్స్ కొట్టండి అబ్బా అన్న కామెంట్ పెట్టింది నేను కాదు, శివ సార్. Okay. So come back here, guys. So now see the question. Limiting length of offset depends on. శివ మన వంశీజుడు కౌంటర్ వేసాడు, ఇంకోసారి కొడితే ఉన్నాయి పోతాయి అంట. ఓకే, see this guys, limiting length of offset depends on. బేసిక్ గా మనకి లిమిటింగ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఆఫ్సెట్ కి బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే, లిమిటింగ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఆఫ్సెట్ కి బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే S by A sin theta అనమాట. What is the formula for limiting length of offset, guys? SA by sin theta అనమాట. For the limiting length of offset, formula is SA by sin theta. Here S refers to what is? S refers to the scale of drawing. S refers to what, guys? Scale of drawing. And A refers to what is? A refers to the accuracy of the work. A refers to what? Accuracy of the work. And what does the theta refers to is? Theta refers to the direction error allowed. అయితే మనం జనరల్గా డ్రా చేసే ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్స్కి మనకు కావాల్సిన యాక్యురసీ ఎంత అంటే 0.025 సెంటీమీటర్స్ ఆర్ 0.25 mm అనమాట. మనం జనరల్గా డ్రా చేసే ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్కి మనకి కావాల్సిన యాక్యురసీ వచ్చేసి 0.025 సెంటీమీటర్. సో మనకు అదే ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుందంటే S ఇంటూ 0.025 డివైడెడ్ బై సైన్ థీటా. దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే S by 40 sin theta అనమాట. Where S refers to the scale of the map and theta refers to the direction error allowed. So now what is the answer, guys? Is all of the above is the answer. Very good, all of you. Okay. Let us see the next question. ఇది కూడా చాలా బేసిక్ క్వశ్చన్ అండి, మనకి చాలా బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇది. కరెక్షన్ ఫర్ సాగ్ ఎవరు? ప్రియాంక. నెగిటివ్ అండి, పాజిటివ్ కాదు. అరేపల్లి ప్రియాంక, కరెక్షన్ ఫర్ సాగ్ ఈజ్ నెగిటివ్. 1 acre of land is equal to how many square yards? That's the question. 1 acre of land is equal to how many square yards? Option A 4046.86, option B 4840, option C 43560, option D 10. What is the correct answer? Option B is the correct answer. Exactly. So first ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి 1 acre కి ఎన్ని మీటర్ స్క్వేర్ అంటే అండి, 1 acre కి ఎన్ని మీటర్ స్క్వేర్ అంటే 1 acre ఈక్వల్ టు
4046.86 meters square. 1 acre equal to 4046.86 meters square. Next, 1 acre equal to 4840 square yards. 1 acre equal to 4840 square yards. That is the second point. Next, third point is 1 acre equal to 43560 square feet. వచ్చేసాడు మళ్ళీ వీళ్ళు ఎన్నిసార్లు బ్లాక్ చేసినా వేరు వేరు అకౌంట్ తోటి చేస్తున్నారు, అదే ప్రాబ్లం. సో 1 acre equal to 43560 square feet. Next, 1 acre equal to 10 gunter chain squares. 1 acre equal to how much? 10 gunter chain squares. So see the 4 points again, guys. First, 1 acre equal to 4046.86 meters square. Okay, next to 1 acre equal to 4840 square yards, 1 acre equal to 43560 square feet, 1 acre equal to 10 gunter chain squares. And so what is the answer is option A is the answer, guys. Sorry, option B is the answer, guys. And 1 acre in hectares you are asking, right? Okay, so chudandi hectare ante basic ga manaki 10,000 మీటర్ స్క్వేర్ అనమాట. హెక్టర్ అంటే ఎంత మనకి 10,000 మీటర్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు 1 ఏకర్ కి మనకి 4046.86 మీటర్ స్క్వేర్ అండ్ హెక్టర్ కి 10,000 మీటర్ స్క్వేర్ కాబట్టి హెక్టర్ అప్రాక్సిమేట్ గా ఎంత అవుతుంది అంటే 2.5 మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. హెక్టర్ అంటే ఎంత అవుతుంది? 2.5 మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సారీ, 2.5 ఏకర్స్ అవుతుంది. మీటర్స్ కాదు, 2.5 ఏకర్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ చైన్స్ టాపిక్ కంప్లీటెడ్. ఇది చైన్ సర్వేయింగే కదా, ఇదంతా చైన్ సర్వేయింగ్ లో పార్టీ. ఇదంతా చైన్ సర్వేయింగ్ లో పార్టీ అంటే చైన్ సర్వేయింగ్ అంటే ఊరికే చైన్ల గురించి అడగరు మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గైస్. 13th క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్. క్వశ్చన్ లో నెంబరింగ్ లో రాంగ్ వచ్చింది, బట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఈస్ 13. సో సీ ద 13th క్వశ్చన్. ద క్లాగింగ్ ఆఫ్ చైన్ రింగ్స్. గంటర్ అంటే ఇది సైంటిస్ట్ నేమ్ అండి. గంటర్ అంటే అది సైంటిస్ట్ నేమ్. 17th సెంచరీలో గంటర్ అనే సైంటిస్ట్ ఆ గంటర్ చైన్ ని చేశాడు, అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఓకే, ద క్లాగింగ్ ఆఫ్ చైన్ రింగ్స్ విత్ మడ్ ఇంట్రడ్యూసెస్. ఆప్షన్ 1 is negative cumulative error, second one positive cumulative error, third one compensating error. What is the answer, guys? The clogging of chain rings with mud introduces negative cumulative error, positive cumulative error, and compensating error. Option 2 is the correct answer, guys. Option 2 is the correct answer. ఇప్పుడు చూడండి, చైన్ రింగ్స్, క్లాగింగ్ ఆఫ్ చైన్ రింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి చైన్ లో లింక్స్ ఉంటాయి కదా, అవి అట్లా క్లాగ్ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, అవి అట్లా క్లాగ్ అయిపోతున్నాయి. ఎప్పుడైతే క్లాగ్ అయిపోయాయో వెదర్ దట్ ఈస్ ద చైన్ ఈజ్ టూ లాంగ్ కండిషన్ ఆర్ టూ షార్ట్ కండిషన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద చైన్ ఈజ్ టూ లాంగ్ కండిషన్ ఆర్ టూ షార్ట్ కండిషన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద చైన్ ఈజ్ టూ లాంగ్ కండిషన్ ఆర్ టూ షార్ట్ కండిషన్. క్లాగింగ్ అయిపోయినప్పుడు చైన్ చిన్నగా అయిపోతుంది, ఇంకా పెద్దగా అవుతుంది, టూ షార్ట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే చైన్ ఈజ్ టూ షార్ట్ అయిందో అప్పుడు కరెక్షన్ పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా? చైన్ ఈజ్ టూ షార్ట్ అయితే కరెక్షన్ పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా? చైన్ ఈజ్ టూ షార్ట్, క్లాగింగ్ అంటే ఇరుక్కుపోయే, చైన్ ఈజ్ టూ షార్ట్ అయిపోయింది, కరెక్షన్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? కరెక్షన్ ఏమవుతుంది? నెగిటివ్ అవుతుంది. కరెక్షన్ నెగిటివ్ అవుతుంది, ఎర్రర్ ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్ అవుతుంది. కరెక్షన్ ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ అవుతుంది, ఎర్రర్ ఏమో పాజిటివ్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ పాజిటివ్ క్యూములేటివ్ ఎర్రర్. కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్ అంటే ఎప్పుడు అంటామంటే ఒకసారి పాజిటివ్ వచ్చి ఇంకొకసారి నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఛాన్స్ ఉంటే దాన్ని కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్ అంటాం. బట్ క్లాగింగ్ వల్ల మనకి ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా
క్లాగింగ్ వల్ల మనకి ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా మనకు వచ్చే ఎర్రర్ అనేది పాజిటివ్ వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ పాజిటివ్ క్యూములేటివ్ ఎర్రర్ గైస్. లెట్ us see the last question for లాస్ట్ క్వశ్చన్ కాదు, ఇంకా రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్ us see the 14th question. జస్ట్ నెంబరింగ్ లో రాంగ్ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద 14th క్వశ్చన్. A 20-meter tape is standardized at a temperature of 20 degrees centigrade. While using it in the field, day temperature is recorded as 45 degrees centigrade and night temperature is 15 degrees centigrade. If alpha is 12 into 10 power minus 6 per degree centigrade, what is the correction to be applied for the measured length of 300 meters? 300 మీటర్స్ కు మనం ఎంత కరెక్షన్ అప్లై చేయాలి? ఈ కేసులో డెల్టా ఎల్ ఫార్ములా ఏమవుతుందండి? మనకి డెల్టా ఎల్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? సింపుల్ గా ఎల్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డెల్టా ఎల్ గైస్? కరెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎల్ హియర్. Correction is nothing but how much here? Delta L is the correction. Delta L equal to L into alpha into delta T. So L ante entandi ikkada? L ante entante 300 meters andi. 300 meters. Alpha ante entante 12 into 10 power minus 6 andi. And delta T ippudu enta avutundi manaki? Delta T enta avutundi? Delta T is nothing but field temperature minus standardized temperature. Standardized temperature. ఇప్పుడు మనం ఫీల్డ్ టెంపరేచర్ ఎంత తీసుకోవాల్సి వస్తుంది? ఫీల్డ్ టెంపరేచర్ మనం ఎంత తీసుకోవాల్సి వస్తుంది? ఫీల్డ్ టెంపరేచర్ ఎంత తీసుకోవాల్సి వస్తుంది? 45 తీసుకోవాలా, 15 తీసుకోవాలా? అరే యావరేజ్ తీసుకోవాలరా భయ్, యావరేజ్ తీసుకోవాలి. అక్కడ యావరేజ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే మార్నింగ్ టైంలో 45 ఉంది, ఈవినింగ్ టైంలో 15 ఉంది. సో యావరేజ్ తీసుకుంటాం. అక్కడ యావరేజ్ ఎంత అవుతుందంటే ఫీల్డ్ టెంపరేచర్ 30 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అవుతుంది. సో 30 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మైనస్ స్టాండర్డైజ్డ్ టెంపరేచర్ 20. సో డెల్టా టీ ఈజ్ హౌ మచ్ గైస్? 10 ఈజ్ ద 1. 10 ఈజ్ ద 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది 300 మీటర్స్ 12 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 6 ఇంటూ 10. దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎన్ని మీటర్స్ వస్తుందండి? దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎన్ని మీటర్స్ వస్తుంది? దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎన్ని మీటర్స్ వస్తుంది? 0.036 మీటర్స్ వస్తుంది. 0.036 మీటర్స్ వస్తుంది. 0.036 మీటర్స్ అంటే ఎన్ని ఎంఎం అంటే 36 ఎంఎం అన్నమాట. ఎంత ఎంఎం అది? 36 ఎంఎం అన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు కరెక్షన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, కరెక్షన్ పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా అని మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే, ఇక్కడ డెల్టా టీ వాల్యూ పాజిటివ్ అనుకోండి. డెల్టా టీ వాల్యూ పాజిటివ్ అనుకోండి అంటే ఫీల్డ్ టెంపరేచర్ అనేది స్టాండర్డైజేషన్ టెంపరేచర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు చైన్ లెంగ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో చైన్ ఈజ్ టూ లాంగ్. సో ఇఫ్ ద డెల్టా టీ ఈజ్ పాజిటివ్, if the delta t is positive, correction is positive. If the delta t is negative, correction is negative. So now tell me what is the final answer guys? Is it 36 mm or minus 36 mm or plus 36 mm or minus 36 mm? What is the correct answer? What is the correct answer guys? What is the correct answer? Option C is the correct answer. 36 mm is the correct answer. So let us see the last question for today. Let us see the last question for today. Which of the following instrument is used to determine the slope of the ground? Last question మీకోసం కొంచెం ఈజీగా చేసాం. Which of the following instrument is used to determine the slope of the ground? Option A clinometer, option B compass, option C chain, option D pedometer. What is the answer? Clinometer is the answer guys. What is the answer? Clinometer is the answer. అయితే ఇక్కడ క్లినోమీటర్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని మనం ఇంకొక పేరుతో పిలుస్తాం. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే యాబ్నే లెవెల్ అంటాం.
క్లినోమీటర్ని ఇంకో పేరుతో ఏమని పిలుస్తాం, యాబ్నే లెవెల్ అంటాం. ఈ పీడోమీటర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ద స్టెప్స్ అనమాట. స్టెప్స్ కౌంట్ చేయడానికి మనకి పీడోమీటర్ యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీకు మీ మొబైల్ చూసినట్టయితే మొబైల్లో మనకి స్టెప్స్ వేస్తూ ఉంటే కౌంట్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా కొన్ని యాప్స్లో. సో అక్కడ యూస్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటంటే పీడోమీటర్ అవుతుంది అనమాట. అయితే క్లినోమీటర్ని యాబ్నే లెవెల్ అంటాం. అండ్ దిస్ పర్పస్ ఈస్ టు డిటర్మైన్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. అండ్ నిన్న చెప్పాను నేను ఒక పాయింట్, క్లినోమీటర్లో మనం ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ వెర్నియర్ యూస్ చేస్తామని. వి యూస్ ద ఎక్స్టెండెడ్ వర్నియర్. We use the extended vernier. So these are the questions for today, guys. These are the questions for today. And next class, in the next class, which topic we will discuss? In the next class, which topic we will discuss? Chain tarvata entandi inka last question will be definitely easy from yours both of us session. అంటే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఈజీగా అంటే వెళ్ళేటప్పుడు హ్యాపీగా పడుకోవాలి కాబట్టి. బాబు నాగబాబు నువ్వు ఎక్కడున్నావయ్యా? ఇంకా 2 షాట్ దగ్గరే ఉన్నావు. ఓకే, సో ఎవరికైనా మా కోర్సెస్ కనుక నెక్స్ట్ కంపాస్ సర్వేయింగ్ ఆబ్వియస్లీ ఎవరికైనా మా కోర్సెస్ కనుక పర్చేస్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాకు ఆల్రెడీ 4 కోర్సెస్ లాంచ్ చేసామండి సబ్జెక్ట్స్ మన యాప్లో. ఓకే, 4 కోర్సెస్ లాంచ్ చేసాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ 350 రూపీస్. ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ రన్నింగ్లో ఉంది సబ్జెక్ట్. ఓకే, అండ్ నియర్లీ ఇప్పటికీ మోర్ దాన్ 10 అవర్స్ తీసుకున్నాం సబ్జెక్టు, బట్ ఓన్లీ 2 టాపిక్సే చెప్పాం, అంటే అంత డెప్త్లో చెప్తున్నామని. నెక్స్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ శివ సార్ తీసుకుంటారు, అది కూడా చాలా చాలా డెప్త్లో తీసుకుంటారు సార్. చాలా పేషెన్స్గా చెప్తారు, ఎన్ని రోజులు పట్టినా కూడా మీకు ఫుల్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్ 34 అవర్స్ అండి, ఎక్కడ ఉండదు మీకు 34 అవర్స్. అది ఓన్లీ వితౌట్ రైటింగ్ ద నోట్స్. అంటే క్లాసెస్ 34 అవర్స్ ఉన్నాయి, నోట్స్ అన్నిటికీ మేము పీడిఎఫ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆల్రెడీ కోర్సెస్ తీసుకున్న వాళ్ళకి. సో అది కూడా చాలా డెప్త్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ ఐ హావ్ డన్ మై సెల్ఫ్ 15 అవర్స్ చేశాను, ఎందుకంటే చాలా తక్కువ సిలబస్ ఉంది ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్. సో అది వచ్చేసి 294 రూపీస్. ఇవన్నీ కోర్సెస్ మేము ఆల్రెడీ యాప్లో లాంచ్ చేస్తున్నామండి. ఓకే, మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆ యాప్ లింక్ వచ్చేసి మేము డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాం. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మా సెషన్స్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటే మీరు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే మా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి, మా ముందున్న వీడియోస్ చూడడానికి, ఓకే, వీటన్నిటికీ లింక్స్ మేము కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాం. యూ క్యాన్ వాచ్ దెమ్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. సో షల్ ఐ క్లోజ్ ద సెషన్ గైస్? పేమెంట్ కావకపోతే నాకు చెప్పండి, ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ. ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ. ఓకే, పేమెంట్ కాకపోతే నాకు చెప్పండి. మీరు పేమెంట్ అవ్వలేదని అలానే కూర్చుంటే ఎలాగా? వి విల్ టెల్ యూ సమ్ సొల్యూషన్, రైట్? చందుబాయ్ ఏంటి కళ్యాణ్ అంటున్నావు? యాప్ నేమ్ సివిల్ ఇండెక్స్ అండి, మీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాం చూడండి. బాలాజీ, యాప్ ఇష్యూ, పేమెంట్ ఇష్యూస్ ఏదైనా వచ్చినా మాకు ఒక్క మెసేజ్ చేయండి, వి విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్. దిస్ ఈజ్ అవర్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ అవర్ మొబైల్ నెంబర్, సాయినాథ్. ఓకే, ఓకే, with this I am signing off. Good night. If you have any kind of doubts, please let me know quickly. బాబు శ్రీనివాస్, ఎవరో మా హార్డ్వేర్ ఫ్యాన్ లాగా ఉన్నాం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీలాంటి వాళ్ళు ఒక నలుగురున్నా మాకు ఈ లైకులు కొట్టమనే పని తగ్గిపోద్ది. చాలా స్ట్రెయిన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది మేము, లైక్ కొట్టండి లైక్ కొట్టండి అని చెప్పడానికి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇలాంటి ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. మేము సెషన్స్ ఇంకా ఇంకా యాక్టివ్గా చేస్తాం. ఓకే, ఇలా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటే మేము కూడా సెషన్స్ యాక్టివ్గా చేస్తూ ఉంటాం. మంచి మంచి క్వశ్చన్స్తో వస్తాం, మంచి మంచి కంటెంట్తో వస్తాం. ఓకే, సో అయితే చెప్పండి, చూడండి నెక్స్ట్ కంపాస్ సర్వేయింగ్. రేపు కంపాస్ సర్వేయింగ్లో క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఒక రేంజ్లో ఉంటాయండి, ఎందుకంటే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి అన్ని. ఒక్కోసారి ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్ మెజర్ చేయమని అంటారు,
ఇంకొకసారి ఏమో వచ్చేసి డిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ అంటారు. ఇంకొకసారి వచ్చేసి బేరింగ్స్ డిటర్మైన్ చేయమంటారు. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం కన్‌ఫ్యూజింగ్‌గా ఉంటాయి. సో రేపు మనం ఆటాడేసుకుందాం. ఓకే. ఓకే. థాంక్ యూ సో మచ్. లవ్ యూ ఆల్ ఆఫ్ లవ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. హ్మ్. మీరు సెషన్స్ ఎవరు మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయమాకండి. ఎందుకంటే షేర్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా నేర్చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి కూడా మార్కులొచ్చేస్తాయి. షేర్ చేయమాకండి అందుకే. మీరు అటెండ్ అవుతే మీరే చూడండి అంతే. ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేస్తే ఏంటంటే ఇంక మొత్తం అస్సామే అన్నమాట.